In the moment of death, are we actually just dead? Or is something else going on? 여러분들은 사후 세계와 환생을 믿으시나요? 여기 말 그대로 죽었다 살아난 사람이 있습니다. There are things that science can't test, but it doesn't mean they don't happen. 외과 의사 메리는 실내에서 카약을 타던 중 사고를 당합니다. 동료들이 메리를 구하기 위해서 최대한 노력했지만 결국 메리는 육체적으로 사망한 상태가 됩니다. My body was bloated and purple. There's absolutely no doubt that I was physically dead. 그런데 여기서 메리는 기이한 경험을 합니다. 몸에서 영혼이 빠져나가는 걸 느꼈고 I could feel my spirit sort of peeling away from my body and my spirit was then released up to the heavens. 하늘로 올라간 영혼은 메리의 몸을 감싸는 돔 형태의 장소로 이동합니다. It was exploding with every color of the universe. The pathway went to this great dome structure. 메리의 기억에 따르면 다른 차원에 간 것 같다는 느낌이 들었다고 하죠. There was an absolute shift of time and dimension. 그리고 먼저 하늘로 올라간 지인들이 마중을 나왔다고 합니다. They were so overjoyed to welcome me and greet me and love me. 지인과 함께 걸어가던 메리의 영혼은 자신의 사고 현장을 바라봅니다. At the same time, I could look back at the river. 메리는 자신의 육체가 구조되는 걸 목격했고 I watched from the entrance to the dome structure as they started CPR, and I could still hear them. 사망했을 거라는 확신까지 들었지만 I had been without oxygen for 30 minutes, and the statistical likelihood of my survival should have been 0. 여기서 또 한 번 기이한 경험을 합니다. But the beings told me that it wasn't my time, that I had more work to do on Earth, and that I had to go back to my body. 그렇게 메리는 말 그대로 죽었다가 My husband was actually told that I probably would not survive the night, but I did. 기적적으로 생존하게 됩니다. I had 0 likelihood of surviving without significant brain damage, but I never actually had any brain damage. 이날 메리가 겪은 경험을 NDE라고 합니다. Probably between 10 and 20% of people whose hearts actually stop will report these dramatic near-death experiences. 버지니아 대학교의 지각과학부는 NDE에 대해 많은 연구를 해왔습니다. Some of the critics of this research complain that this is just anecdotes, and that raises questions in the minds of many scientists. Well, actually, if you look at the history of science, all science starts as collecting anecdotes. We've been doing this research for almost 50 years now. 뇌의 기능이 멈추면 의식도 멈춥니다. 그렇기 때문에 NDE는 이런 기본적인 원칙과 충돌합니다. The question of what happens after we die is something that has intrigued humans for as long as we've been around. 즉 기본적인 상식에서 벗어난 일이죠. During a near-death experience, you get these very wide expansions of consciousness, even when the brain has ceased to function. 때문에 아직까지도 정확하게 밝혀진 것이 없습니다. Near-death experiences are subjective experiences that are very difficult to confirm objectively. 하지만 학자들은 NDE를 경험한 사람들에게서 공통점을 찾아냅니다. And then finding patterns among those different stories. There are millions of these experiences being reported across the globe. 그들은 무언가 자신의 영혼을 감싸는 느낌을 받았고 They go into this tunnel. They come out into a very brilliant, warm, loving and accepting light. Very embracing. And warm and caressing. 초자연적 경험을 했으며 I was a tiny, tiny light, a little tiny speck of light, and then I become a great big light. 시간과 공간의 차원이 순식간에 바뀌었다고 합니다. For me, there was no sense of time. Moments or months or millennia, I don't know. It was light speed. 메리와 마찬가지로 호제이라는 사람도 이들과 비슷한 경험을 했다 주장하죠. 호제이 역시 사고로 NDE 상태에 접어들었고 There was a tunnel, but not the way that it's typically described. I kind of fell into it. 먼저 돌아가신 아버지를 봤다고 합니다. Then I look down and I see the ocean. And then I notice a man. It was my father. 호제이는 아버지와 사이가 좋지 않았습니다. When he died, I felt really regretful of the fact that we never were able to say we love each other so we care. 그렇게 두 번째 기회를 얻은 호제이는 아버지와 화해를 하고 아버지는 그런 호제이에게 돌아가라 했다고 합니다. 그렇게 호제이는 육체적으로 죽었던 상태에서 Ultimately, my lungs shut down. I stopped breathing, and my heart stopped. 기적적으로 눈을 뜨게 되죠. I felt this sense of pull, and I wound up back in my body. NDE를 겪은 사람들이 가장 고통스러운 건 다른 사람의 시선입니다. When I came back, it pulled me away from a lot of people.
It's hard to even talk to my husband. 스스로 생각해도 믿기 어려운 일인 만큼 미친 사람 취급당하는 것이 두렵습니다. Dying is traumatic. And it's difficult to integrate and get past that. 그러나 앤디는 수백만 명이 겪은 일이죠. Science or their particular religious background, and they're looking for some way to come to terms with it. 사실 자신의 앤디의 경험을 가장 부정하고 싶었던 사람은 메리 자신입니다. 앤디의 상태에서 청천벽력 같은 소식을 듣게 됐고 They told me about the coming and unexpected death of my oldest son, Willie. 결국 첫째 아들 윌리는 세상을 떠났습니다. Car missed her and hit him and killed him instantly. 앞선 사례와 다르게 팸은 수술 과정에서 앤디를 겪습니다. She was without any blood going to her brain for about an hour. 팸 역시 자신의 몸에서 영혼이 빠져나왔다고 말합니다. 그리고 모든 수술 과정과 대화를 들었다고 하죠. My vantage point was rather like sitting on the shoulder of the surgeon. 의사들은 믿기 어려웠다고 합니다. Pam Reynolds was clinically dead. Her ability to describe what went on during surgery is inconceivable to me. And I was free to move around at will. While I knew what they were doing, they didn't know what I was doing. 그러나 팸은 자신의 수술에 쓰였던 도구까지 정확히 맞춥니다. Reminded me suspiciously of an electric toothbrush. I might very well use the term like an electric toothbrush. 버지니아 대학교는 환생에 대해서도 연구해야 했습니다. This work can seem odd, but we maintain a very serious-minded approach as we look at it. But this question of what happens to us after we die is something that has intrigued humans for as long as we've been around. And with every case, we're trying to study them as objectively and scientifically as we would any other phenomenon. 짐 터커는 객관적인 판단을 위해서 최대한 회의론적으로 접근합니다. I can doubt things at times like everyone else. I look for anything that is questionable or deceptive. 20년 연구 결과에 따르면 보통 2~3살의 아이들이 전생에 관한 얘기를 시작합니다. 사실 확인이 가장 많이 된 케이스는 라이언입니다. Know who I am yet? 한밤중 숨이 막힌다며 잠에서 깬 라이언은 엄마에게 이런 말을 합니다. I think I used to be somebody else. It kind of shocked me. 라이언은 자신이 할리우드 배우였다고 합니다. And anytime you were watching a TV show and the Hollywood sign came on, he'd say, "There, Mama, there. That's home. I want to go home." 친구들이 장난감을 가지고 놀 때 라이언은 촬영놀이를 했고 He's shouting action and begins directing imaginary movies. 함께 사는 사람을 그리라고 하자 4명의 아이들을 그립니다. And he drew 4 people, and all of his pictures that he'd bring in, he would mark one out, and he would say, "That's the old me because I'm not allowed to talk about him." 심지어 라이언은 자신이 어떤 집에서 살았는지도 정확히 묘사하죠. That had a big swimming pool, and it was full of children. 또한 꼬마 라이언은 노래가 나올 때마다 탭댄스를 춥니다. A song could come on, and he'd start doing a whole tap dance session in the middle of the floor. 라이언은 자신이 할리우드 배우 마티 마틴이었다고 말합니다. 터크는 본격적인 관찰에 나섭니다. 그리고 4명의 여성 사진을 보여주는데 라이언이 한 채의 망설임도 없이 한 사람을 가리킵니다. And Ryan immediately went without even hesitating. And he said that was his last wife. 터커는 라이언으로부터 많은 진술을 받아냅니다. 대부분 인터넷에서는 알 수 없는 개인적인 정보였죠. 터커는 마티의 딸에게 사실 확인을 요청합니다. 그리고 소름 돋게도 많은 부분이 사실로 판명됩니다. He also claims that my father had a green card. I didn't know that, and I said no, and it turns out that he did have a green card. And he was an agent. He ran an agency, which is true. And then it was agency changed people's names, which they did. And he also claimed that Marty had a younger sister, which I didn't know, which I said was wrong and which he turned out to be correct, that he had a large swimming pool, and then his mother had curly hair, a dog when she was about 6. And it's true, I did not like the dog. He did die when he was 61, so he was correct on that. That's a lot. Yes. There's too many things in there that this child should not have known. 시간이 흘러 성장한 라이언은 마티의 딸을 직접 만납니다. 하지만 안타깝게도 라이언은 마티 마틴에 대한 기억을 상당수 잃었죠. Ryan doesn't have all the memories now. The children stop talking about their past lives by the time they're 6 or 7, which is when most children lose their memories of early childhood. And I'm really sorry I didn't get to meet him when he was young, and we could have discussed some of these things. I'd say uncomfortable to think that Ryan has been reincarnated and used to be my father.
루이지애나의 제임스 역시 사실 확인이 정확하게 된 케이스입니다. 제임스 역시 라이언과 마찬가지로 자다가 괴로움을 겪었고 He would be laying on his back, like kicking his feet and his fists at the ceiling, like he was in a box, trying to get out of it. 이런 말을 내뱉습니다. Airplane crash on fire, little man can't get out. 2살짜리 아이가 한 말이 맞습니다. And we're standing in the hallway, just kind of looking at each other going, where did that come from? Still gives me goosebumps. 엄마는 제임스에게 키 작은 사람에 대해 물었고 제임스는 이렇게 대답합니다. And he said, me. And I'm like, what was the little man's name? And he said, James. 처음엔 자신의 이름을 말한 거라 생각했습니다. 그래서 엄마는 키 작은 사람의 친구 이름을 물어보는데 제임스는 성과 이름을 정확하게 대답합니다. Jack Larson. 3살이 된 제임스는 비행기 그림을 자주 그렸고 Just this repetitive aircraft battle scene with a plane in the air. 5살 땐 어른들도 모르는 지식을 술술 말합니다. I could go to an air museum and name off every plane that was there and all the specifics about every single one. 심지어 이런 것도 알고 있죠. He described how they made napalm bombs when he was 6. 아이가 알 수 없는 지식들을 쏟아냅니다. I don't know where else I'd get the knowledge other than first-hand experience, just knowing about them inherently. 그리고 비행기 장난감을 가지고 놀던 제임스는 이런 말을 합니다. Before I was born, I was a pilot and my airplane got shot in the engine and crashed in the water and that's how I died. 또한 제임스는 자신의 이름을 제임스3라고 적었죠. He said, because I'm the third James. 아빠는 제임스에게 조심스럽게 물어봅니다. Who shot your plane down? He said the Japanese. I said, how did you know it was the Japanese? He said the big red sun. 제임스는 나토마베이에서 자신의 비행기가 출발했으며 2호선 전투에서 격추됐다고 합니다. He just spontaneously pointed to it, says, that's when my plane got shot down. 그리고 정말 충격적인 사실이 드러납니다. I was just in shock. Just the hairs went up on my neck. 제임스가 언급한 사람이 나토마에 승선한 기록이 있고 That Jack Larson had been the assistant armaments officer aboard Natoma Bay. 제임스가 가리킨 2호선 전투에서 단 한 명의 조종사가 사망했는데 그 이름이 바로 And his name was James M. Houston Jr. I said, that would make James the third James. 제임스의 가족은 비행기가 격추돼 제임스 휴스턴 주니어가 사망했던 곳을 방문합니다. 그런데 제임스가 오열합니다. 마치 자신의 죽음을 슬퍼하는 것처럼 말이죠. My mom said it's time to say goodbye to James Houston that had been looming over me for the entirety of my youth up until that point. 넷플릭스 오리지널 서바이빙 데스는 죽음 이후에 대해 고찰하는 다큐멘터리입니다. 오늘 소개해드린 에피소드는 1화와 6화인데요. 다른 에피소드에선 죽은 이와 대화하는 영매편, 그리고 유령 등에 대해 다룹니다. 당사자들이 직접 출연해 자신의 경험을 얘기하고 이에 전문가들이 정보를 덧붙이며 굉장히 몰입감 있게 진행됩니다. 평소 다큐멘터리에 관심 많으셨던 분들이라면 정말 재밌게 보실 수 있을 겁니다. 시간 되실 때 꼭 한번 보시는 걸 추천드리면서 저는 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 필바였습니다.